Muy buenos dias, amigo. Permitim preguntar algo. Alguna vez has comenzado tu día con un cálido tazón de avena, pensando que estabas haciendo algo bueno por tu cuerpo. No estás solo. La avena ha sido reconocida durante décadas como uno de los desayunos más saludables que existen. Esta línea de fibra ayuda a reducir el colesterol y te mantiene satisfecho por más tiempo. Es reconfortante, familiar y suave para el estómago, especialmente para muchos de nosotros, a medida que envejecemos. Eso suena como la manera perfecta de empezar el día, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la avena, cuando se consume con ciertos alimentos incorrectos, podría estar haciendo más daño que bien? Y si algo que has hecho durante años está silenciosamente elevando tu nivel de azúcar en la sangre, poniendo tensión en tu corazón e incluso afectando tu memoria con el paso del tiempo? Hoy vamos a hablar de 3 alimentos comunes que muchas personas mayores de 60 años, sin saberlo, combinan con su avena cada mañana. Son productos cotidianos, cosas que probablemente tienes en tu cocina en este momento, y aunque cada uno parezca inofensivo por sí solo, cuando se mezclan con avena, pueden crear una combinación que trabaja en contra de tu salud en lugar de apoyarla. Si te preocupa tu energía, tu corazón, tu nivel de azúcar en la sangre, e incluso la salud de tu cerebro, entonces esta es una conversación que no quieres perderte. Acompáñame a profundizar en este tema, porque la avena se convirtió en el hijo de oro. Antes de hablar de los 3 alimentos que nunca deberías combinar con avena, tomemos un momento para entender por qué la avena ha ganado tan buena reputación en primer lugar. Durante muchos años, médicos, nutricionistas y expertos en salud han recomendado la avena como una de las mejores opciones para el desayuno, y con razón. La avena es rica en un tipo especial de fibra llamada fibra soluble, especialmente algo llamado beta-glucano. Este tipo de fibra ayuda a reducir los niveles de colesterol, LDL, el malo, apoya la salud cardiovascular y mejora la digestión. Para las personas mayores de 60 años, estos beneficios son exactamente lo que buscamos en nuestra alimentación. Además, la avena también es conocida por ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Se digiere más lentamente que los cereales azucarados o el pan blanco, por lo que no causa picos rápidos en los niveles de glucosa. Eso significa que obtienes un flujo constante de energía en lugar de una caída repentina. Muchos adultos mayores valoran esto porque les ayuda a sentirse lenos por más tiempo, evitando esa sensación de cansancio y temblores a media mañana. No olvidemos lo reconfortante que puede ser la avena, cálida, suave y fácil de digerir. Especialmente para quienes tienen estómagos sensibles o menos dientes que antes. La avena es delicada y familiar. Puedes prepararla dulce o salada, espesa o ligera, simple o con adornos. Es un alimento muy versátil, así que sí, la avena puede formar parte de un desayuno saludable. El problema no está en la avena en sí misma, sino en con que la acompañamos. La avena funciona como una esponja, absorbe sabores, nutrientes, y sí, también los efectos de otros alimentos que la academos. Entonces, aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué estás mezclando en tu avena? Podría eso ser la razón por la que tu desayuno no te hace sentir tan bien como debería? Vamos a examinarlo con más detalle. Primero, un jugo de fruta, especialmente jugo de naranja. Comenzamos con el primer alimento que nunca deberías mezclar con avena, la fruta, en particular. El jugo de fruta.
Sí, incluso el jugo de naranja. Sé lo que quizás estás pensando. Pero, el jugo de naranja no está lleno de vitaminas. Es cierto, tiene vitamina C y forma parte de un desayuno saludable. Eso nos han enseñado durante décadas. Pero aquí está la verdad. El jugo de fruta no es lo mismo que comer fruta entera. Cuando comes una naranja completa, tu cuerpo recibe no solo el jugo, sino también la fibra. Y esa fibra ayuda a retrasar la absorción del azúcar natural de la fruta en tu torrente sanguíneo. Pero cuando bebes jugo de fruta, toda esa fibra beneficiosa desaparece. Lo que queda es una dosis concentrada de azúcar en forma líquida. De hecho, un solo vaso de jugo de naranja puede tener tanta azúcar como una lata de refresco. Cuando combinas eso con los carbohidratos de la avena, puede ocasionar un pico muy alto en tus niveles de glucosa. Para alguien en sus 20, quizás no sea tan problemático. Pero para quienes tenemos más de 60 años, nuestro cuerpo es más sensible. Esos picos pueden provocar caídas de energía, inflamación aumentada y incluso resistencia a la insulina con el tiempo. Esto significa que tus células dejan de responder bien a la insulina, y tu cuerpo tiene que trabajar más por procesar el azúcar. Esto pone tensión en tu páncreas, tu corazón y hasta en tu cerebro. Si ya tienes prediabetes, diabetes tipo 2 o hipertensión, esa combinación de avena y jugo de fruta puede estar trabajando silenciosamente en contra de tus metas de salud cada mañana. Lo más sorprendente es que, aunque parezca un desayuno ligero y saludable, en realidad puede estar activando problemas que deseas evitar: fatiga, aumento de peso en el abdomen, niebla cerebral o cambios de humor más tarde en el día. ¿Qué deberías beber en lugar del jugo? La mejor opción es agua, té o incluso café negro sin azúcar. Si quieres algo con sabor a fruta, opta por frutas enteras como las bayas o las rebanadas de manzana. Todavía te brindan sabor y nutrientes. Pero con la fibra que tu cuerpo necesita para digerir los azúcares de forma adecuada, recuerda, la avena no es el enemigo, ni el jugo de naranja tampoco. Pero juntos, no son el dos saludable que una vez pensamos. Son como yogures con sabores o leche azucarada. En principio parecen buenos, pero en realidad contienen ingredientes que trabajan en contra de tu salud. Segundo, yogur con sabor o leche azucarada. Pasamos al segundo alimento que debes evitar con la avena: el yogur con sabor o la leche endulzada. Muchas personas, especialmente adultos mayores, disfrutan agregando una cucharada de yogur de vanilla o vertiendo leche de almendra azucarada, para que su avena quede más cremosa y sabrosa. Parece reconfortante, sabe bien y podría parecer una opción saludable, pero la realidad es otra. Los yogures con sabor, como vanilla, fresa o arándáno, a menudo contienen azúcares añadidos. Solo una porción pequeña puede tener entre 12 y 20 gramos de azúcar, lo que equivale a unas 3 a 5 cucharadas en un solo vasito. Piensa en eso por un momento. Ya estás consumiendo un bol de avena, que es un carbohidrato, y eso provoca un aumento natural en el azúcar en tu sangre. Cuando mezclas azúcar con azúcar, tu cuerpo responde produciendo mucha insulina para bajarla. Con el tiempo, esto puede generar inflamación crónica, un estado en el que tu cuerpo está en un bajo nivel de estrés constante. Quizás no lo notas enseguida, pero se manifiesta en dolor en las articulaciones, niebla cerebral, insomnio y dificultad para perder peso en la zona del abdomen. Para los adultos mayores, esa inflamación puede ser especialmente peligrosa, aumentando el riesgo de enfermedades del corazón,
Perdida de memoria y algunos tipos de cáncer. Ahora te preguntarás, ¿qué pasa con las leches vegetales como la de almendra, avena o soja? Suenan saludables, ¿verdad? Y pueden serlo, pero solo si no contienen azúcares añadidos. Muchas marcas agregan sabores, endulzantes y especiantes, que tu cuerpo no necesita. Algunas saben como batidos, no como leche. ¿Qué puedes hacer en su lugar? Prueba mezclar tu avena con yogur griego natural sin azúcar, pues rico en proteínas. Bio en azúcar, y te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. O usa leche de almendra sin endulzar, o un poco de leche regular, si te sienta bien. Lo importante es mantener tu desayuno equilibrado, y evitar ingredientes ocultos, que pueden sabotear tus mitas de salud. Recuerda, comer avena con yogur saborizado puede parecer un acto de cuidado, pero en realidad estás dándole a tu cuerpo una bomba de azúcar en las primeras horas del día. Eso no es la energía que tu cuerpo necesita para prosperar. Tercera, embutidos procesados, como tocino o salchichas. Ahora llegamos al tercer alimento que mejor evitar, los embutidos procesados, especialmente tocino y salchichas, para muchos. El tocino evoca recuerdos de domingos matutinos en familia, con el aroma llenando la casa, y unas rebanadas en el plato que completan el desayuno. La salchicha, por su parte, es sabrosa y hace que la comida sea más satisfactoria. Pero, ¿qué hay detrás de estos alimentos? Son carnes procesadas, lo que significa que están curadas, saladas y conservadas con químicos, para durar más y tener mejor sabor. La mayoría contienen nitratos, exceso de sodio y otros aditivos que pueden causar inflamación, especialmente en cuando estamos en la tercera edad, al combinarlos con avena, que ya tienen carbohidratos. Estamos enviando un mensaje confuso en nuestro cuerpo. La avena sube lentamente el azúcar en la sangre, pero los químicos en el tocino y las salchichas pueden elevar la presión arterial, poner tensión en las arterias y empeorar la inflamación en el corazón y el cerebral. Esta mezcla puede ser particularmente peligrosa para los adultos mayores, ya que el exceso de sodio puede causar retención de líquidos, hinchazón e incluso dificultad para respirar en quienes tienen problemas cardíacos. Cuando consumes estos embutidos en la mañana, tu cuerpo tiene que lidiar con sus efectos durante todo el día, mayor presión arterial, menor energía y más esters en el sistema cardiovascular. Además, muchas salchichas comerciales contienen azúcares ocultos, especialmente las procesadas, lo que significa que estás añadiendo tanto sal como azúcar a un desayuno que pensáis que era saludable. ¿Qué puedes hacer en su lugar? Para agregar proteína a tu avena, opta por un puñado de nueces picadas, como nueces o almendras. Son ricas en grasas saludables y no elevan tu presión arterial. También puedes mezclar una cucharada de mantequilla de maní natural, siempre que sea sin azúcar. Para una opción salada, un huevo cocido al lado puede dar esa sensación de saciedad y satisfacción, sin riesgos ocultos. Recuerda, no se trata de renunciar a todos los alimentos que te gustan, sino de entender cómo funcionan en tu cuerpo, especialmente ahora que tu salud es más importante que nunca. Mereces sentirte bien, no solo hoy, sino en todos los ecos. ¿Qué vienen? ¿Qué deberías comer con avena? Ahora que hemos visto qué alimentos evitar, cambiemos nuestro enfoque hacia lo que sí puedes incorporar para hacer tu desayuno en más saludable y beneficioso. La avena, cuando se prepara correctamente y se combina con ingredientes adecuados, puede convertirse en uno de los alimentos más nutritivos que te entregas cada día.
Aquí tienes algunas ideas. Primero, frutas frescas o congeladas como bayaslas. Bayas, además de ser deliciosas, son un impulso natural para el corazón y el cerebro. Entre ellas, destacan los arándanos, frambuesas, fresas y moras. Estas pequeñas frutas parecen sencillas, pero están llenas de nutrientes poderosos que hacen maravillas por tu organismo, especialmente a medida que envejeces. ¿Por qué son tan buenas? Porque contienen antioxidantes y esas sustancias naturales que protegen tus células del daño. Piensa en ellos como pequeños escudos que luchan contra el estrés, la contaminación y el envejecimiento. Uno de los antioxidantes más destacados en las bayas es la antocianina, que lesta sus colores azul, rojo y púrpura. Estudios muestran que las antocianinas pueden mejorar la memoria, reducir la inflamación y apoyar la salud del corazón. Algunas investigaciones sugieren que quienes consumen bayas regularmente tienen menos riesgo de desarrollar Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo. Así que, un tazón de avena con arándanos no solo es sabroso, sino que también está alimentando tu cerebro de la mejor manera. A diferencia del jugo de fruta, las bayas conservan toda su fibra, que ayuda a que los azúcares naturales se digieran lentamente, evitando picos de glucosa. Además, aportan dulzura natural y fibra, que te ayudan a sentirte satisfecho por más tiempo, apoyan la digestión y reducen el colesterol malo. Son fáciles de masticar, suaves y bajas en calorías, ideales. Parans buscamos algo ligero, natural y refrescante en la mañana. Solo necesitas media taza de bayas frescas o congeladas encima de tu avena, y notarás la diferencia. La próxima vez que prepares tu desayuno, haga un puñado de arándanos o unas rebanadas de fresa. Es un acto sencillo de cuidado que le da a tu corazón y a tu cerebro un impulso delicado y amoroso para empezar el día. Segundo, semillas de chía. Nueces y grasas saludables. Vamos a hablar ahora de algo que muchas veces pasa desapercibido, las grasas saludables. En un mundo que durante ecos temió a todo lo que tuviera que ver con grasa, todavía hay quienes dudan en agregarla al desayuno. Pero la realidad es que tu cuerpo necesita grasas, especialmente las buenas. Cuando combinas avena con semillas de chía o nueces, conviertes un simple plato en una fuente duradera de energía y protección para tu corazón, cerebro y articulaciones. Comencemos con las semillas de chía. Son diminutas, pero están llenas de nutrientes. Solo una cucharada de chía proporciona fibra, proteínas y una cantidad importante de ácidos grasos omega 3, essentials para el cerebro, la reducción de la inflamación y la salud cardiovascular. Los omega 3 ayudan a disminuir los triglicéridos, mejorar la circulación y aliviar la rigidez en las articulaciones, algo que muchos mayores enfrentamos a diario. Además, al mezclarlas en tu avena caliente, las semillas de chía absorben líquido y se transforman en una textura suave y gelatinosa, muy fácil de digerir, que ayuda a mantener tus intestinos en movimiento y aliviar molestias digestivas. Las nueces, consideradas la comida del cerebro, están cargadas de omega 3 de origen vegetal, magnesio y antioxidantes. Son conocidas por apoyar la memoria, reducir la ansiedad y proteger contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Cuando espolvoreas nueces picadas sobre tu avena, no solo le das un toque crujiente, sino que también le estás brindando a tu cerebro un impulso matutino. Las nueces aportan proteínas y grasas saludables, que equilibran los carbohidratos de la avena, ayudando a que tu azúcar en la sangre se mantenga estable,
Tu energia dur mais y tengas menos hambre en la siguiente hora. Si no tienes nueces, puedes usar almendras, pequeñas o incluso una cucharada de mantequilla de maní natural. Siempre que no tenga azúcares añadidos, ni aceites hidrogenados. Lo importante es que sea lo más natural posible. Recuerda, las grasas buenas no son enemigas, sino aliadas. Dana tu cuerpo el combustible que necesita para repararse, pensar con claridad y mantenerse fuerte. Especialmente en medida que envejecemos. Necesitamos alimentar nuestro cerebro y cuidar nuestro corazón con grasas saludables, que son una opción suave y poderosa. La próxima vez que prepares avena, prueba agregar una cucharada de semillas de chía o unas nueces picadas. Tu cuerpo te lo agradecerá con mayor concentración, más energía y un comienzo de día más tranquilo y equilibrado. Tercero. La canela es a especia que regula el azúcar y calma la inflamación. Ahora hablaremos de un ingrediente simple pero muy poderoso, la canela. Esta especia aromática no llama mucho la atención en un plato, pero tiene un gran potencial para mejorar tu salud. La canela ha sido utilizada por miles de años, no solo por su sabor cálido y agradable, sino también por sus propiedades sanadoras. Para los adultos mayores, añadir canela a tu desayuno puede ser uno de los cambios más fáciles y efectivos que hagas en la semana. La canela contiene compuestos activos, entre ellos uno llamado cinnamaldehído, que le da su aroma característico y también tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. ¿Qué significa esto para ti? Que cada pizca que añades ayuda a tu cuerpo a luchar contra el daño causado por el envejecimiento, el estrés y las enfermedades crónicas. Pero lo que es que la canela sea especialmente valiosa, sobre todo en combinación con avena y su capacidad para regular el nivel de azúcar en la sangre. Numerosos estudios han demostrado que la canela ayuda a que las células respondan mejor a la insulina, facilitando que tu cuerpo procese el azúcar de forma más eficiente. En términos sencillos, la canela mantiene tu azúcar estable, evitando esa sensación de bajón y agotamiento que liga una hora después de desayunar. Otra ventaja de la canela es que puede ayudarte a reducir la cantidad de azúcar que le añades a tu avena. Esa pequeña pizca de canela aporta dulzura y calidez, y puede reemplazar el azúcar morena, la miel o jarabe de arca, que muchas veces añadimos sin pensarlo. Solo con medio cucharadita de canela molida en tus avenas, estarás haciendo un gran favor a tu salud. También puedes acompañarla con rodillas de manzana o unas pasas para un sabor dulce y natural, que te hará sentir como en casa, reconfortado y cuidado. Recuerda, la canela es un pequeño hábito con grandes resultados. Apoya tu corazón, regula tu azúcar, ayuda a tu digestión y cuida tu cerebro. Algunas investigaciones sugieren que puede incluso proteger contra el deterioro cognitivo a largo plazo, un aspecto que a todos nos preocupa. Entonces, la próxima vez que prepares tu avena, en lugar de pensar en ella solo como un desayuno, pensala como un acto de amor y cuidado hacia tu presente y tu futuro. Un paso suave, pero de gran impacto. Reflexión final. La importancia de un desayuno consciente es fácil pasar por alto, algo tan sencillo como el desayuno. Nos levantamos, hacemos las mismas cosas de siempre, y comemos lo que conocemos porque es cómodo, familiar y sencillo. Pero, a medida que avanzamos en edad, nuestro cuerpo empieza a decirnos cuando algo no funciona bien, cuando algo nos hace daño o nos falta.
Las decisiones que tomamos en la mañana marcan el tono para todo lo que sigue en el día. Hoy aprendimos que la avena puede ser un pilar de nuestra alimentación, una base para cuidar nuestro corazón, mente y energía, pero también que hay ciertos alimentos que, combinados en nuestro desayuno, pueden sabotear nuestros esfuerzos. Al entender cómo funcionan, podemos hacer pequeños cambios que transforman nuestro bienestar. Añadir frutas, semillas, especias y grasas saludables no requiere gran sacrificios, solo conciencia y amor o dot, no se trata de perfección, sino de estar atentos y hacer pequeñas acciones con intención. Eso es como construimos una vida más fuerte, más tranquila y más plena, una lección a la vez. Si algo de lo que compartí hoy te hizo reflexionar, te hizo detener y pensar, entonces me alegro mucho de que estés aquí. Este canal no es solo sobre comida, sino sobre sabiduría, sobre honrar el cuerpo que hoy tienes, y agradecer por el camino que te trajo hasta aquí. Si quieres seguir aprendiendo, creciendo y cuidando con confianza y claridad, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguna actualización. Pero sobre todo, recuerda que mereces sentirte bien, fuerte y en paz contigo mismo cada mañana. Te vales mucho y mereces empezar cada día con tranquilidad, sabiendo que estás haciendo algo amable por ti, por tu cuerpo y por tu alma. Gracias por acompañarme en este tiempo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida mucho de ti. Ti eres lo más importante.